Hello everyone, welcome back to our channel. இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் ஓட்ஸ் அண்ட் ஹனி யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு சோப் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சமாக கிளிசரின் பேஸ் எடுத்து அதை மெல்ட் பண்ணிக்கிறேன். மெல்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா இதில் 1 ஸ்பூன் ஹனி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா எல்லோ கலர் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம பண்ணி வச்சுருக்க ஹனி பேஸை இப்போ இந்த வி டிசைனில் மட்டும் போட்டுக்கலாம். இப்போ நான் கோட் மில்க் பேஸ் எடுத்திருக்கேன். இதை மெல்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போது மெல்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா இதில் நம்ம ஓட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் டைரெக்டாகவே நார்மல் ஓட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி பவுடர் பண்ணி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓட்ஸ் நம்ம ஸ்கின்க்கு ரொம்பவே நல்லது. நம்ம ஸ்கின்னை ஈவனான டோனில் வச்சுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது, அண்ட் நம்ம ஸ்கின்னை பிரைட்டன் பண்ணுறதுக்கு கூட ஹெல்ப் பண்ணுது. இது நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம ஹனி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஹனி நம்ம ஸ்கின்னை ரொம்ப சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்மூத்தாக வச்சுக்க ஹெல்ப் பண்ணுது, அண்ட் நம்ம ஸ்கின்னை மாய்ஸ்டாகவும் வச்சுக்கும். நீங்கள் வேணும்னா ஃப்ராக்ரன்ஸ்க்கு ஏதாவது ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் லாவெண்டர் எசென்ஷியல் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது ஆப்ஷனல் தான். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம மோல்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். இப்போ இது ஒரு 1 hour செட் ஆகட்டும். ஒன் ஹவர் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம சோப்பை மோல்ட்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம். நான் சோப்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறேன் அப்படின்றத காமிக்கிறேன். நீங்கள் உடனே யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த மாதிரி பண்ண வேணாம். பட் ஒரு 1 மந்த்துக்கு அப்புறமாலாம் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது நார்மல் ஃபுட் ரேப் தான். நீங்கள் பேக்கிங் கொள்ள ரேப் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் நோட்டிஃபிகேஷனே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் நியூ வீடியோ போடும்போது அது உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய்.